The beginning of Operation Barbarossa marks a pivotal moment in the Second World War. On June 22, 1941, Germany breaks its two-year-old non-aggression pact with the Soviet Union and begins bombing Soviet cities in the early morning hours. On a 2,000-kilometer-wide front from the Baltic Sea to the Black Sea, the German Reich and its allies invaded Soviet territories with roughly 3.6 million soldiers, over 3,300 tanks, and 2,000 aircraft. Following initial success, the German advances stalled due to heavy rainfall in October. The proclaimed goal of taking Moscow and killing the Soviet leader, Stalin, would be synonymous with defeating the Soviet Empire. Unscheduled delays meant the brutal Siberian winter befell the ill-equipped German troops, which turned the tables in favor of the Soviet Union. After ending the battle for Moscow victoriously, the Soviets put the kibosh on Operation Barbarossa, which was aimed at swiftly conquering the Soviet territory. Over the course of the next 4 years, opening up the Eastern Front would become one of the greatest mistakes of the German Reich. The conflict with the Soviet Union, resulting from Operation Barbarossa, claimed at least 20 million Soviet lives, and 3 to 4 million Germans met their end. Conduct an aerial recon to find Soviet military assets. Break through the enemy front line at its weakest point. Attack the area behind enemy lines and neutralize all military assets. Mop up the Soviet defense line. Apparently, the Red Army is under strict orders not to fire on our airplanes. Send out recon planes and discover everything of military importance in the area. Verstanden, Kontrollturm. Ziel bestätigt. Bestätigt! Verstanden, Kontrollturm. Jawohl. The enemy is resupplying ammunition and fuel here. Ziel in Sicht. I see a high concentration of tanks here. Yeah, there's lots of troops in this sector. Artillery battery spotted at this location, Herr Commandant. Looks like a lot of repair trucks are stationed in this area, Herr Commandant. Der Feind! Fliege zum Ziel. Verstanden, Kontrollturm. Jawohl. Feind gesichtet! This must be their field HQ. Ziel bestätigt. Well done. We are going to employ blitzkrieg tactics here, as that worked perfectly in a similar offensive in France. The Panzers are going to break through with support from Stukas. Then the infantry follows and mops up the enemy line, attacking them from behind whenever it is possible. Ziel in Sicht! Jawohl. Verstanden. Befehle, Kommandant. Befehle, Kommandant.
Befehle? Kanone wird versetzt. Fliege zum Ziel. Fahrzeug funktionstüchtig. Fahrzeug funktionstüchtig. Verstanden, Kontrollturm. Befehle, Kommandant? Verstanden. Feind gesichtet. Beeilung. Bestätigt. Bereit zum Angriff. Bereit zum Angriff. Jawohl. Befehle? Ja, Kommandant. Auf dem Weg. Bereit zum Angriff. Beeilte Feind. Einsatzbereit, Kommandant. Fahrzeug funktionstüchtig. Auf dem Weg. Befehle, Kommandant? Ja, Kommandant. Good job. Ja, Kommandant. Now lead the motorized units deep into the rear area and destroy all Soviet military assets. Meanwhile, let the slow-moving units mop up the remnants of their defense line. You've received additional air support. Jawohl. Feindliche Einheiten. Beeilung. Fahrzeug funktionstüchtig. Ja, Kommandant. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Na los! Auf dem Weg! Na los! Feind gesichtet! Bewegung! Bestätigt! Ja, Kommandant! Fahrzeug funktionstüchtig. Befehle? Befehle? Fahrzeug funktionstüchtig. Kanone in Bewegung! Fahrzeug funktionstüchtig. Bewegung! Bewegung. Erwarte Befehle. Einsatzbereit, Kommandant. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Feind gesichtet! Na los! Fahrzeug funktionstüchtig. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Einsatzbereit, Kommandant. Feind gesichtet! Jawohl. Jawohl. Der Feind! Reinforcements arrived. Befehle?
Befehle? Verstanden. Bereit zum Angriff. Kanone in Bewegung. Na los! Artillerie, Feuer! Das wäre ein... You've received additional air support. Eröffne Feuer! Ziel in Sicht! Super! Bestätigt! Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Ja, Kommandant. Bereit zum Angriff. Zu Befehl. Zu Befehl. Jawohl. Bereit zum Angriff. Erwarte Befehle. Feind gesichtet! Jawohl. Auf dem Weg! Na los! Kanone wird versetzt! Der Feind! Bereit zum Angriff. Jawohl. Verstanden. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Feuer! Na los! Na los! Auf dem Weg! Bewegung! Bestätigt! Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Beeilung! Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Schuss! Feind gesichtet! Verstanden! Right. Ja, Kommandant! Bestätigt! Bewegung! Einsatzbereit, Kommandant. In Bewegung, Kommandant. Jawohl, bereit zum Angriff. In Bewegung, Kommandant. Fahrzeug funktionstüchtig. Feindliche Einheiten! Ja, Kommandant? Zu Befehl. Erwarte Befehle. Der Feind! Verstanden! Bereit zum Angriff. Jawohl! Fahrzeug funktionstüchtig. MG-Schütze in Bewegung! Befehle? Infanterie! Befehle? Feindliche Einheiten! Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Auf dem Weg!
Bewegung, Kommandant! Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Feindliche Einheiten gesichtet! Bestätigt! Infanterie in Bewegung! Infanterie in Bewegung! Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Bestätigt! Erwarte Befehle. Der Feind! Bereit zum Angriff. Auf dem Weg! Bereit zum Angriff. Kanone in Bewegung! Bereit zum Angriff. Panzerbrecher in Bewegung! Panzerbrecher in Bewegung! Befehle, Kommandant? Fahrzeug funktionstüchtig. Jawohl. Erwarte Befehle. Ja, Kommandant! Bestätigt! Bewegung! Befehle, Kommandant? The enemy is completely destroyed in the area, and the way forward to the heart of Soviet Russia is clear thanks to you and your men. Monday, June 24th, 1941. I have come a long way since our victory over France. I feel like I have seen half of Europe, and yet I have never seen anything like the battles that I have to throw my men into now. A few weeks ago, we were relocated to Reichshof. I don't know if all the men knew, but it was pretty clear to me that the Oberkommando was preparing the great strike against Stalin's hordes. I have heard that around 3 million of our comrades are gathered across the border to the Soviet Union. On Saturday, we finally moved into Soviet territory near Lembach, or Lviv as the locals call it. Our Luftwaffe rained hell on the Soviet hordes. And my men swept in to mop up the rest. The Soviets were brave, but they were no match for the wave that was coming for them. My friends at the Panzergruppe 2 tell me they spearheaded the attack further north. They were crossing the Bug at Brest, led by Guderian. His tank tactics surely came in handy, for them and for us. After the first days of this operation, I must say that it seems a great success. We have driven the Russians back on all fronts, destroyed over 2,000 of their planes in one day. It was inevitable that this would happen. If we had not done it, Stalin would have wreaked havoc on our fatherland. Still, I fear that this confrontation will set all of Europe on fire, and only ashes are left after fires.